have Faith Musa, the celebrated gospel artist, to set the ball rolling with his first piece. Tisanapitiliza amaenda bambo ndikulandireni kuchokera kuno ku Mount Soche Hotel mu mzinda wa Blantyre, pamene kuli mwambo wokhazikitsa kampani yapadera imene itayankhe mafunso komanso nkhawa za Malawi maka pokhuzana ndi nyengo ya zovuta kapena kuti titi maliro. Zina langa ndine Vayana Chunga, ndipo ndikupemphani kuti mukhale pomwepo. Tikuoneka pa kanema wa Times Television komanso wireless ya mawu ya Times Radio. Inu amene muli pa Facebook mutawatipezanso pasamba ndithu limene la Times 360 Malawi, amene ponso tili pomwepo. Koma bwanji pano tiitane Faith Musa kuti ayambe mwambo wathu madzulo ano ndi nyimbo. Ladies and gentlemen, let's put our hands together for Faith Musa. Thank you very much. Yesu tunena pano ansanga ndi mapeto. Anamububuda Satana, anamufotokoza. Yesu tugamba pano ansanga nkuchikweza. Anamuguchula Satana, anamufotokoza.
Another big hand for Faith Musa. Kuseli kwa maliro aliwonse kumakhala nkhani. Koma nkhani zimenezi anthu sitimaziziwa chifukwa palibe amene amafunsa na malira kuti munakumana ndi zotani. Lero kuchokera kuno ku Mount Sochi Hotel mu mzinda wa Blantyre tifuna timve lena mwana malira amene akumana nazo zakuseli nkhani za mavuto osiyanasiyana zimene anthu sitidziwa chifukwa palibe amene amawafunsa. Tonight we have an opportunity to understand the stories that happen behind the scenes at every funeral. There is so much that happens, but many times we don't get to know these stories because nobody asks the questions to the bereaved family, what happened during the funeral. In a moment, ladies and gentlemen, we're going to watch testimonies from real people explaining the hassles that they went through when they lost their loved ones. Ladies and gentlemen, in a moment, let's watch together. Nthawi yoti wadayo kundidwako makanthawi yosautsa sabili. Death is inevitable. Sooner or later, we'll all die. But this harsh reality of life is compounded by the logistical demands that a funeral brings in our society. Nthawi yoti wadayo kundidwa wako pamafunika nyumba yolilirako, pamafunika bokosi, pamafunika mipando yoti anthu akhalire, pamafunika matenti, komanso zakudya zoti anthu adye. Nthawi imeneyi ayi ndithu. Mai Rosemary Chipinda, ni Kapachika, lost her husband in 2010 at Queen Elizabeth Central Hospital. Her husband had just been transferred from Wemat Private Clinic, but before he could even receive treatment at Queen Elizabeth Central Hospital, he breathed his last. Zomwe ndukambazi oti zinandionekera mchaka cha 2010 amuna ngati amwalira. Inali nthawi yosautsa. Ndipo izi ndikazikumbukira zimandimvetsa chisoni chifukwa cha amene zimakhalira munthu akataya kondedwa ake amene tinaferedwa. Mukundivomereza zimene ndikukamba kuti ndikutanthauza chiyani. When you come to think of it, the widow has to mourn her husband, deal with the shock and agony of losing a loved one, comfort her children, deal with the usual funeral family politics, and then start worrying about a casket, transport, food, etc., etc. Some family members have to be scattered to one part of town to look for chairs. Some have to look for a casket, some for a tent. And in some cases, there is no decent funeral home to host the funeral event. Funerals can simply be a traumatizing experience, to say the least. The story of Mai Rosemary Chipinda is not a strange one. Neither is it limited to women. Even men can testify the struggle of handling a funeral process. Ellison Morris lost his wife on the 3rd of April 2020 at Limbe Dispensary. Ifa ya kansu wanga imandiwawo kwambiri. Ndikakumbukira ndimakhala ndi chisoni. She had just returned from her fish business. She prepared dinner and rested. At around 9 o'clock in the evening, she started vomiting. She was rushed to Limbe Dispensary, but died soon after arrival. Mr. Morris had now to think about how to ferry the body of his dear wife from Blantyre to Mulanje, on top of other funeral logistical demands. It was a nightmare. Chimene chimandipweteka ndi nkhani ya mayendedwe. Nkhani ya mayendedwe ndikufunika kuwunikidwa kwambiri. Akazanga atamwalira tinavutika mayendedwe. Sinatengera chemwali anga kubweresa ambulance kuchoka ku Mulanje kubwera kuno ku Blantyre kwatenga kuwasiya ku Mulanje. The story of Mr. Morris can be echoed by many. Ife ngati namfedwa
Tikuthokoza kwambiri chifukwa cha onse amene munafika pano kuzatithandiza pa zovuta zimenezi. Timafuna tinene za mayendedwe kuti mayendedwe ativutirapo galimoto imene yapezeka ndi imodzi. Quality transport that offers dignity to your departed loved ones is sometimes not the easiest to find in our country. Many times we hear accidents during funeral trips because of poorly serviced vehicles. Indeed, that people hire those of out. you watching us on Times Television or listening to us on Times Radio, this is a special program, a special launch of a special company that will answer to the fears and worries of Malawians in the funeral industry. And tonight, we have just had the privilege of being able to hear first-hand stories of what people go through behind the scenes when they lose their loved ones. Right here in the stage, we're privileged to have 3 panelists, and to my immediate left is Dr. Chiwoza Bandawe. Dr. Chiwoza Bandawe is a clinical psychologist from the College of Medicine. Let's give him a big hand. In the middle, but also the only lady on the panel, is Chief Ann Zingwangwa. She's a chief in the city of Blantyre. A big hand for the chief. And far left is Reverend Dr. Zach Kawara, General Overseer for Wed Alive Church. He's representing the clergy in this country. A big hand for Zach. Ena amine mugungo pawanelesi ya Times Radio Komanso Wireless Times Television TTV ngakhale nso ino amene mukuti satira pasamba la Facebook ziwane kuti undi mwambo wokhazikisa kampani yapadera imene itayankhe mafunso komanso nkhawa za Malawi makamaka pa nkhani ya Malawi akataya okondedwa wawo, nkhani ya maliro. Ndiye tamva umboni wa anthu amene amafotokoza zazo khoma ziphinjo zimene amakumana nazo akakhala kunena kuti aferedwa. Ndiye pano kuno kusogolo ku Mount Soche Hotel ndili ndi anthu atatu amene atithandize kuyikapo ndemanga pa zimene taonera komanso zimene zizichitika madzulo ano. Kumanzere kwangaku kuli adotolo Dr. Chiwoza Bandawe. Iwowa ndi mphunzitsi ku skulu ya ukachenjede ya College of Medicine. Taombere m'manja a Dr. Chiwoza Bandawe. Pakatipo pali amfumu. Awa ndi amfumu Ann Phiri Zingwangwa. Aku Zingwangwa momuno mumzinda wa Blantyre. Taombereso m'manja amfumu. Ndipo kumapetopeto uko kuli abusa amene akuyimira azibusa onse awanda abusa Zach Kawalala. Iwowa ndi wamkulu woyang'anira mpingo wa Wed Alive Malawi muno. Ndipo ndimafuna kuti ndingowafunsa mwati mphindi tochepa kuti kodi muthawikirapo ndemanga yotani pa zimene taonera. Chifukwa tikati tivomerezane Malawi, abusa simungakambe za maliro opanda abusa, simungakambeso za zovuta opanda amfumu. Komanso anzathu akuchipatala amakhalanso pasogolo kutithandiza zikakhala nkhani yonena kuti zina zake sizikuyenda mmoyo wathu. Ndiye bwanji amati ladies first, tiyambe ndi amfumu Azingwangwa. Pali ndemanga ine liyonse pa umboni umene mwamva, kodi ndi zovuta zanji zina zimene mungathe kuonjezera zimene Malawi amakumana nazo? Zikomo kwambiri zoonadi. Pakafika zovuta kuti zatifika mmodzi. Choyambirira kwambiri amakhala malo kuti kodi zovutazi zililidwa kuti. Kodi nanga malo amene atakhale anthu, nanga nyengo yathu ikakhala ya mvula kapena kulidzuwa. Komanso vuto lina lalikulu makhala kuti so nyumba zina zambiri zimakhala kuti ndizogundaniza. Ndi zimapezeka kuti nkhani ya malo imakhala yovutirapo kwambiri chifukwa chokuti imakhudza ngati nyumba zogundizana ngati msochisti mbali yonse ya kwathu nyumba ndizoyandikana kwambiri. Zimapezeka kuti dera lonse kapena manyumba 5 onse akhudzidwa ndizovutazi. Komanso malo okhala amakhala vuto lalikulu monganso ndi nyengo imene zimakhalira. Ndiye pakagwa zovuta ndizovutadi. Zinthu ngati zimenezi zamalo zimatikhudza kwambiri. Komanso malo oti anthu akhale ndiye anthu amakhala magulu. Pali gulu la afumu limayenera kukhala ndi malo awo mipando. Ampingo amafuna akhale ndi malo awo mipando. Malo odyera, malo oti afumu samangokhalitsira wawati.
awakhadi malo awo simakhala malo amba yeah sizwateka chabwino sizwateka nje mufotokoza nkhani ya malo kuti ndi nkhani imodzi imene ili yovuta kwambiri chifukwa ndithu pa madera ena amene nyumbazo zimathokhala mwina zocheperapo komanso mwina malo ake ngocheperako kuti anthu sangathe kukwana lena mwanena kuti nyumbazo zimakhala zolumikizana kwambiri ndiye kuti ngati waferedwa mmodzi ndi kuti line yonse wiki imeneyo ndi kuti zinthu siziyendayi zavuta kwambiri ndiponso akakhala kuti maliro okhalitsa kapena kuchoka ku South Africa ndiye kuti makhala kuti dera lonselo lakhudzidwa lili affected ndi nkhani ya zovuta chabwino ndithu zikomo kwambiri mfumu pano ndipite kwa Chiwoza Pandawe. Dr. Chiwoza Pandawe, you're a clinical psychologist, and we know that when we talk about issues of death, they are related to issues of grief. A psychological issue that you may unpack and help us understand what people go through during this moment. Thank you very much. So there is a lot that happens. First of all, your life totally changes. There's an overwhelming number of emotions that people will experience. There'll be shock, there'll be pain, there'll be confusion, there'll be feelings of guilt that I could have done more. And as all that is happening, basically you find that there is so much pressure on the people. So instead of grieving and mourning, they also have to organize the issue of the funeral, and there's just, it can become so overwhelming. Now the challenge with that, or the problem, is that antu samalira moyenelela, and ngatisalira moyenelela zimabwelesa mavuto much later on. Is that to do with the pitch of how people loudly they can cry? What do you mean people are not appropriately grieving? What does that mean? So that means that there is a process that you are supposed to go through, in which, for example, you are supposed to indeed cry, not necessarily the pitch, but at least you need to recognize that this is a loss and I need to adjust to this loss. Now, if that often, because of the funeral and because of all the logistics, because at the end of the day, what tends to happen is people want managers, people want to manage, but you are grieving. And so because you aren't able to grieve appropriately and recognize this loss has happened and adjust and begin to heal and to realize that the world has to be reconstructed without the loved one. Very eye-opening. So what you're basically saying is when people are left to organize the funeral of your loved one, that may postpone the process of grief. And later on, that may catch up with us. Yes, it does. And often when it catches up at a time when people have gone on. People are gone. Yeah, and you are left all by yourself. And you will grieve. And often because people are so busy, they are so busy with all the things that need to happen and all the pressures that come. And as we saw, all the politics that come and so on and so forth, they don't have time to allow themselves to adjust, to realize that now I have to mourn and begin a process of reconstructing the world without the loved one. Thank you very much. Tipite kwa abusa. Chifukwa sitingakambe zamaliro opanda abusa. We cannot talk about a funeral in this country without talking about the clergy. You are authority figures as far as funerals are concerned. Ndi mavuto ena ati amene inu ngati anthu amulungu ozozedwa amene matithandiza mnyengo imene amene mukuona kuti amalawi amakumana nawo. What are some of those challenges, Reverend? Zikhoza kukhalapo zingapo. Choyambirira ndingonena pamene munthu watisiya. Zitengera kuti watisira kuti kawatisira ku nyumba kapena wamwalirira ku chipatala, akakuti kuli ku chipatala ndekuti apita ku mochale. Akapita ku mochale olo kuli ku nyumba abusa amauzidwa kuli zovuta. Anthawi imeneja amanenera Dr. Chiwoza grieving imayamba kuti anthu kulira kumakhala kwayambika. Pali malo ena oti ukapita upita ndi achibale aja kandi ku mochale kuti anthu athe kuyamba kuzimasula
kutha kukhudza maliro aja zimakhala ngati zokanika chifukwa mwina kuli ma restrictions osiyanasiyana kumalo kumene kuja ndekuti iwe mbusa ukuyeneranso uthandizire mamoti walole anthu ayambe kuchotsa chimene chikuwaphinja umakhala ngati ukuwaphinjanso iweyo kuti iyayi musalire o kutonthoza kwake kumakhala koletsa chifukwa cha restriction other than kuti anthu aja athe kukhudza maliro moyenerera. Komanso gawo ina imene ndinganene ndi gawo ya mayendedwe. Pamene pachitika maliro anthu amayenera apeze mayendedwe. Mayendedwe aja amakhudza achibale, akhudzanso mwina amfumu, akhudzanso mwina ampingo, osati mwina ngati ayitana ampingo kuti akayendetse maliro ndekuti ampingo aja akuyeneranso nawo apite nawo kumene kwachitika maliro aja kuyambira kankumochale kunyumba. Ngati maliro ali oyenda akuchoka pano kupita kuchitipa ndekuti ampingoso ngati kuli operekeza akuyenera ayende nawo kuti kandi kumpingo kuja akangotha kupereka zikalata kuti ena akayendetse. Zimene zimakhala kutinso pamakhala madongosolo ovuta kuti athe transport ipezeke bwinobwino. Nthawi zina mpingo emergency ija maliro aja akhudza kubanja koma nanunso mayenera kukhala ngati kuti mwakhudzidwa mupeze pena pake kuti mukapisepo ndalama mupeze ka transport kuti muperekeze maliro. Komanso tikhoza kunena za dongosolo leteje kayendetsedwe ka maliro. Nthawi zina timasiyana mafumu akhoza kuvomekeza tikapita kumanda amayende kumakhala adzukulu adzukulu masiku ano kumapezeka adzukulu lokulira mtima ya mafumu samamvera mafumu mpang'ono pomwe ndena njiso iwe wachalichi ukauza kuti tipange dongosolo ili nawo afuna aziyendetsa zawo mmene akufunira. Nthawi zinaso kufuna kunyanyalirani zidachitirako funa kunyanyalira kuona kuti azibusa ndi azikulu mpingo ndi avuleno majekete ayambe kukwirira maliro aja. Izonso ndizochitika zoti zikhoza kusokoneza mwambo wonse wa maliro. Chomalizira ningokhudza kunanena Dr. Bandawe tikati tupita kumaliro ukapepesa maliro anthu akulira kumakhala mwina na malira wankulu oti anthu ndamene amamfikira kuti ukhanga kuti nemwini mbumba. Nthawi zambiri tikamayang'ana za maliro timapepesa akuluakulu timayiwala ana. Chilongosolo chathu ana nthawi zina timayika kumbali ngati kuti ana aja losi yachitika ija sadaferedwe. Pali vuto limene loti mwina apa chikhalidwe pathu ndoti tiyambe kuliyang'ana kuti kodi ana pakakhala kuti anthu aferedwa nthawi yakulira ija nthawi yopepesa ija timawapepesa bwanji. Bereavement counseling imene tingapatse ingakhale yotani kwa ana aja kuti nawonso athe kuchira mwamsanga kuma emotions amene asokonekera. Zikomo kwambiri abusa. Ndithokoze kwambiri Dr. Chiwoza Bandawe komanso amfumu Ani Phiri Zingwangwa komanso kumeneko abusa Zak Kawalala. Nthawi ino timati tipereke mwayi kwa anthu amene ali mnyumba muno kuno ku Mount Soche Hotel chipinda chake akuti cha Soche. Timati tipereke mwayi kuti ngati alipo wina afuna kuonjezera ndemanga kuti mwina zovuta zina zimene anthu timakumana nazo mu nthawi ya maliro ndi izi. Koma ndisanatero amayi ndi abambo ndimafuna ndikuoneseni anthu awiri amene anaperekera umboni mu kanema amene tinaonera amene amafotokoza za amuna awo amene anamwalira mu 2010 komanso akazi awo amene anamwalira chaka chonchino mwezi wa April. Ndipemphe kuti mayi Chipinda pamene mwakhalapo muyimirire komanso bambo kumeneko Morris tayimirirani kuti anthu akuoneni. Chifukwa mwina nkhani zimakamba zija anthu nkumangoona ngati awa ndi maakitala anthu azisuzo oti nangu atola komayi. These are not mere actors, these are real people who are sharing real life stories about what they went through when they lost their dear ones. Kalani Bansi. Is there anybody in the audience who would like to give one more comment about perhaps some of the struggles that people face when we lose our loved ones? Any comment? Anybody with a comment? Some of the struggles. If they're not, then it's fine. We'll come back to you later. But we just wanted to make sure that we've given you an opportunity to be able to participate. Now, after the video, there was a big question at the end. What then shall we do? Now that we've talked about all these struggles that people go through during a funeral, what then shall we do? Ladies and gentlemen,
in a moment, would like to introduce to you a possible solution to this. I'll ask some special people to unveil a special product that will answer the fears and worries of Malawians in the funeral industry. Come forward. Let's pay attention, ladies and gentlemen. Let's see and watch. Let me ask my panelists just to move aside so everybody can be able to see what's here. Ladies and gentlemen, Mtunzi Funeral Services, your trusted comforter. A big hand. Inu amene mukutonera pakanema. Pamene pontitu pali makaka kumanso zizindikiro za Mtunzi Funeral Services. Indi company imene itayankhe mafunso amene takhala tukukamba madzulo ano. Ndipo akuti iwowa ndiye bwenzi imene ili nafe mu nthawi ya mavuto. Mu nthawi imene tataya abale athu. Mtunzi Funeral Services zina limene tikhale tukukamba madzulo onse ano. Komanso pamene tizipitirira Malawi muno maka pamene amalawi titaye abale athu. Ndiye ndipemphe kuti inu abale athu takhala nisoni ma panelists, go back to your seats. Go back to your seats. We have heard the name. The mystery is over. It's Mtunzi Funeral Services. But what is this about? What is Mtunzi Funeral Services all about? In a moment, let's watch a video that will explain exactly what Mtunzi Funeral Services is all about. Life happens in a flash, but memories are forever. Losing a loved one is a sad reality, but at least we can choose how we want to pay our last respect to them. At Mtunzi Funeral Services, we have a team of world-trained professionals to help you deliver a memorable send-off. We will give you comfort by taking care of all logistics and arrangements from the moment you notify us of your bereavement. Mtunzi Funeral Service Center in Malawi is the only funeral service provider that offers everything under one roof. Our aim is to ultimately remove the burden and stress associated with arranging a funeral of a departed loved one. Visit our service center or contact us on 0991 616 659. Mtunzi Funeral Services, your trusted comforter. Hello, my name is Onismas Karakadzai and I'm the General Manager for Mtunzi Funeral Services Company. We are a fully fledged funeral services company based in Blantyre, Malawi. We are a one-stop shop offering body removal and storage facility. In fact, we have the biggest private mortuary facility in the country. We also have quality coffins and caskets. We have a modern fleet of hearses and transport for mourners. We also have tents and chairs. We also have a chapel at the service center. We have a dedicated and professionally trained staff that is dedicated to serve you every time, 24/7. We are there to serve you. Thank you. Up for us to take advantage of the solution that has been accorded to our nation. In a moment, ladies and gentlemen, I will engage panelists again. This is for the last time. And primarily what I want to find out is, when now you look back at your earlier comments, now in view of what has been unmasked here, Mtunzi Funeral Services, what now can you comment? What now can you say? And this time around, I'll start with a representative of the clergy, Reverend Dr. Zach Kawarala.
In the explanation that has come up, one of the things you've heard is at Mtunzi funeral services, they have a chapel. And as clergy, a chapel is a vital place because it means they have provided a place where you can even have services, church services. So you have an option where you want to take the body to the church, or you may have a service right at the place of the funeral services. That's one thing that I'm finding is being provided for. I also made mention about transport. It seems they are talking about the availability of haze and minibuses. That's one of the issues I might have mentioned. As well, I'm thinking being undertakers as service providers, they will basically be funeral events managers. They may take away the element of adzukulu. Adzukulu, you don't pay them, and sometimes it becomes difficult for you to even tell them what to do unless there's a good relationship between adzukulu and mafumu. Koma, like I said, masiku ano timapita madera ena tukaikitsa maliro, you find kuti adzukulu akulira mtima mafumu. Olo akubanja ndi adzukulu sizikugwiriza. Kuri abusa munamba mwayimpensana apo ndi adzukulu. Kokangati mukwachula atu. Anakuputani chachikulu. Adzukulu madera angapo takumana nzokumana. Chabwino. Adzukulu dera lina ndapita adakwirira mbokumbakumba. Zinatengera kukhala kuseli kudandaulira ndi mafumu kuti wakayambeso kufukula kuti tikaike maliro. Pepani. Adzukulu nthawi ina adakana kukwirira. Ndimchani makana kuti manena kuti azibusa ndi azukulu ampingo nkuchotsa jakete kuti maliro atiyikebe basi munthu timpatse ulemu wake. Nthawi zina zimakhala ndale zapakhomo. Nthawi zina zimakhala kuti mwina kwachitika maliro kucha anthu ake samapita ku maliro nde pali kung'uza. Nthawi ina vuto lake simakhala likulu, munachedwetsa kupititsa chakudya kumanda. And kubweretsa vuto ndi chisokonezo chachikulu chimene. So gawo lina ndi limeneyo. So panali gawo la adzukulu. Mina ngati yawawa kupanga za events management means that is taken care of. Ndekuti anzatu Mtunzi funeral services. Ngati akuyendesa zonse ndiye kuti ifeso sitikhala pasogolo kumalimbana ndi adzukulu chifukwa akhalapo eni ake amene aziyendesa dongosolo lonse la maliro. Sichoncho abusa. Exactly. Ndikhulupirira kuti mwakondwa kuti kulibe sokokana ndi adzukulu. Zikuoneka kuti zili kuyenda choncho. Ponda ali ku Blantyre kuno tikhupiranso kuti kuchitipa akafika. Kampani imeneyi yayamba bwino ndipo ikhale ikuyenda zigawo zonse zitatu. Maliro timaika ku Blantyre kokha. Ayi ndithu zigawo zonse. Ndithu zikumbambira. Zili bwino zikatero. Ndiye tikachoka kwa inu abusa tipiteso pano kwa Dr. Chiwoza Pandawe. Dr. Chiwoza Pandawe, Mtunzi Funeral Services, how does this resolve some of those issues as a clinical psychologist that you think we have not attended to? One thing I can clearly say is that it provides relief from the stress of those who are mourning, to know that all things are taken care of and I can focus on the mourning and remembering the loved one. It also gives a sense of dignity to the one who has gone, because sometimes when the funeral is not done in the way that you feel fulfilled or satisfied, that there was so much happening, it complicates the grieving process. Because instead of remembering or celebrating the life of the one who died, we are so taken up and focused with the menezinajiti at that time. So it gives an opportunity to celebrate the life, yes, to grieve, to remember, but also to know that the loved one has been laid to rest with a fitting, dignified manner so that everything was covered. And Mtunzi helps to provide that. So mwina kungankhula mchichewa pang'ono kunena kuti anzatu Mtunzi Funeral Services athandiza monga membira Faith Musa kuti wokondedwa wathu apite ndi mtiti. Sichoncho? Ndimo mwemo ndithu. Chabwino. Amfumu kumeneko tamva za Mtunzi Funeral Services kunena kuti anzatu abwera pano pa Malawi ndipo aufunisisa kuti tikamakamba nkhani ya zovuta, nkhani ya maliro, anthu asamachite kudwala, anthu asamachite kuchita thukuta, kuthamanga kuti uku akatenge matenti, akatenge uku, transport, chifukwa zonsezo zizipezeka malo amozi. Ndipo malo ake
ayi ndithu kumene akhale inu mukuziwako. Ndithu mukatenga msewu uja atu off Chipatala Road, kwinako ndi off Kenyatta Road. Ndithu mukakhala kuti muchokera kulimbe mupita kwa Akamba kungokhota ndipita malo pali chikwangwani chachikulu chimene alemba kuti Mthunzi Funeral Services. Komanso mukakhala kuti mulowera uku chaku Blantyre Center ku Chipatala uku Chipatala Avenue, ayi ndithu mene konso kuti chikwangwani chachikulu chosasowa malo abwino ine ndinapitako malo akongola. Ndipo inu simungadziwenso kuti koma uku kuti zikambira nkhani yovuta yazovuta amfumu ndemanga yanu. Zikomo kwambiri. Ine ndemanga yanga ndiyo kuti kupezeka kwa zonse pamodzi ndikopambana kwa basi, chifukwa kuchepetsa zochitika maka mene ananenera abusa kuti pamayamba mayendedwe kupita uku iyayi ndiye kuti olo zitavuta zitatani amfumu aina apezeke, abusa apezeke. Ndiye ife munthu ndiwo mudzi mwathu kapena ali kudera kwathu tena ukapezeka malo aja. Ndiye malo aja mapezeka kuti kuli mvula, kuli dzuwa, palibe malo oti anthu angakhale pa mthunzi. Komanso malingana ndi kumayadi kumene nthawi zina nyumba zina mene zilili msewu, ndiye kuti magalimoti mbali naye amakupezeka kuti ayimitsidwa, ndiye kuti zonse zayima, ndiye kuti zonse zikuchitika pamalo amodzi zikhoza kuthandizira kwambiri. Komanso chosangalatsa tiyenera kusintha maganizidwe mene taonera nthawi yathu ino with this pandemic ya COVID-19. Zosaloledwa kunena kuti mene zinalili mene taonera chigulu mwina chikalowe kumene kuja, koma tamva zoti pali malo amene akonza kuti anthu mapemphero kaya zochitika zoyankhula zikhoza kuchitika pamalo pomwepo. Ndiye anthu tikunyamukira pomwepo ulendo ngati maliro ali kunyamuka kupita kuchitipa kaya kulilongwe kaya kupita kuti tinyamukira pamalo pomwepo. Izi zizakhala kuti zasefukiranso madera ena. Komanso anthu ufe tiyenera kusinthika maganizidwe, chifukwa timamva anzathu mene zimachitikira amakhala ndi malo special mwanga tife kudera kwathu kuti pafuna timwina tipange ground, koma papa mene tikumva izi zatithandiza chifukwa mayendedwe kapena machitidwe ngakhale zochitika zonse ngokonza konkhani ya adzukulu bendofunika mathandiza tisangotawira tichifukwa kapena mukuopa mfumu kuti akakugendani kuti iyayi yoseteka anthu amene aja ndofunika kwambiri amathandiza madera ena eti komano zizichitika zonse mudongosolo lake. Ndipo ife tikuyamikira kwambiri kuti maliro salemekezero ne mapezeka kuti mwina ndafumu ife timafuna kukhala mpando tifo sizingatheke kungoti abusa amafuna kukhala pa mpando ndiye kanyumba ako nkopanikiza ndiye mvula yagwa. Imagine that munthu achita bwa andi amfumu thamanga ndiye timakhala ano kuti ife sitingachoke tu pamene paja achali chisama choka chifukwa choti ukati unyamuke pamene paja ndiye kuti gulu lonse la anthu litawa. Ne with this shelter imene akuti apanga kachapelo malo abwino maliro amafunika. We have to celebrate tena umakonzekera kuti mawu akuti tidzafa tena umakonzeka ndiye tena umakhaso zabwino okondedwa athu apite mwabwino chifukwa kulira kuja amene tamvera kumachotsa china chake mkati mwa moyo chifukwa inena ulire ufule ukatafula muja mtima wako umakhala pansi. Ndiye kuti olo anzako ofuna kupepese uwona kuti abwera chifukwa umaliro sindi kuti uzituwa atu iya anzako abwera kuseko upezeka kuti anzako aja kusuwa malo okhala kuti zimene zonse ife taona kuti ndi yankho ili labwerali zizithandiza zitikonzanso dera lathu ndiye kuti lakwera ife tikunyadira kwa basi. Mbuya atsogolere apitirize madera ena. Amfumu zikomo kwambiri. Ndipo monga dzinalo likunenera Mthunzi ndiye kuti ngati panali zuwa anthu timaotcheka komanso mvula imatipweteka imativumba komatu kobera Mthunzi. Ndipo Mthunzi umenewu ndi umene ukhale nafe ndi kutifungatira munyengo ya zovuta zonse. Amalawi tainokhala anthu okondwa. Inu amene mukutionera pa kanema wa Times komanso mukutimvera pa wireless ya mawu ya Times Radio kuno ndi ku Mount Soche mu mzinda wa Blantyre kumene kuli mwambo wokhazikitsa kampani ya sopano yotchedwa Mthunzi Funeral Services. Ndipo kampani ndi imene iziyankha nkhawa komanso mafunso amene takhala nawo pa nkhani ya zovuta. Tangoganizani m'bale wanu wamwalira inu kungoyimba foni kapena kupita ku ofesi yawo Blantyre komanso maofesi amene atakhazikitsidwe muzigawo zonse ndikuwafotokozera
iwowo ndikuyendesa zonse. Mukakamba za transport ali nayo yopambana. Mukakamba za malo onena kuti anthu akalilireko aliko. Alipo ena amataka mwalira achalichi amakana kuti uyu samapereka uyu sitikumudziwa. Koma ku Mthunzi Funeral Services kuli chapero chabwino, malo opempherera kuti muthaukhala kumeneko mofasa motakasuka maulemu wanu, komanso ndikupanga mwambo wonse wa mapemphero. Bokosi kumachita kusankha, osati wena kumachita kuthamangira kwina, ayi kumachita kusankha kuti koma ife tufuna iyo ndimene tingakwanise, kapena iyi kuti timpase ulemu wokondedwa wathu. Mukamaliza zonse zija, ayi ndithu, ayi kutufuna anyamata onyamula thupi, aliponso anyamata ochena bwino amene anyamule zonse ndikuyendesa zonse kukafika kumanda. Monga pa ukwati mete makhalira ndi akomiti, itu ili ngati komiti yapadera yokuyendeserani kuti mwambo wa maliro wonse uyende bwino komanso mwadongosolo. Ndiye nthawi ino ndimafuna kuti ndimve mwinanso ndemanga kuchokera kwa anthu ena amene abwera kuno ku Mount Sochi Hotel kuti ngati wena angafunepo kuyikapo ndemanga pa zimene zakambidwa. Pamenenso ndikuyankhula nanu ndimpemphe Faith Musa kuti akonzekere nyimbo yomaliza pamene timalize mwambo wathu wokhazikisa Mthunzi Funeral Services kuno ku Blantyre. Tikumbusane kuti kampani nja Malawi wonse, ndipo muzikhala mukumva satane wazina zimene akupasirani mawairesi athu osiyanasiyana komanso malo osiyanasiyana. Is there anybody with a comment on what is being offered by Mthunzi Funeral Services? Any comment? Imagine you've lost your loved one. You're in the process of grieving. And at the same time, you have to think about buying a casket. You have to think about space. You have to think about church logistics and other things. Mthunzi Funeral Services is answering everything for you. There's a hand at the back. I'll let the mic get transported to you by Mthunzi Funeral Services agent. And would like to hear you. But as he gets to the mic, I just want to remind you, especially those of you watching, that you have an opportunity to get all the services regarding a funeral by one supplier, by one source, none other than Mthunzi Funeral Services. Over to you. Simukumveka. Our Q is coming. He will help you in a moment. We want to hear what you have to say about Mthunzi Funeral Services. Yeah, thank you. I want to appreciate what Mthunzi Funeral Services has introduced to Malawi. Indeed, Malawi has been lacking such kind of a service that you can go and find all services in one shop. From the things that we have explained, maybe coming from the first video that you showed us, there were a number of things that you showed us, problems that people face in our communities when we have lost our loved ones. For example, I heard when he lost his wife, he talked about finances. I think in whatever solution that you are giving us, the most important thing that you can point out to us is on the side of finances. We can talk about maybe space. You've given us space at what cost? Can Mthunzi comfortably say the cost is reasonable to the majority of Malawians? For example, you said you can just point to, I want that coffin, I want that casket. Can I comfortably do that? I wanted you just to tell Malawians in terms of the finances, in terms of the cost. Kutukodi makosti ano ndiwo tani kapena atichotseradi mavuto oseo kapena tizidira kwambiri. I wanted you just to clarify on that one. Then I think not in Timoa to Calabas, but we did appreciate for this solution. We've been looking forward for this.
And again, the second question I wanted to ask, you said, of course, as time goes, you'll be telling us some of the services that you'll be offering. Komandi mafuna ndimve kuti, do you have some sort of connotation until we can subscribe to Ntuzi? You become a member just like many na wamapangira. Kunoti when these things happen, fazima kupeza kuti ulipa mavuto, and because you've been subscribing maybe on a monthly basis, then you are fine and good. You can just go and maybe point at the very expensive casket and you know you can go. Thank you very much. Chabwino. Ai tithokoze kwambiri chifukwa cha mafunso amenewo abwino akuti titomanena kuti ai bokosi labwino lofuna kulemekeza m'bale wanga koma sumangoti umangoloza nkupeza kuti coffin jankungogwa kuti basi ndi anu similako coffin ai umafunika kuti ulipire. Ndiye polipirapo ndalama kuti ndizingati ndiye eni yake tu alipompano tifuna tikufunseni tawayankheni Malawi kumeneko akuluakulu Mthunzi Funeral Services. Thank you very much, sir, for that good question. In short, what we can say is it is affordable to access these services. The reason being that when we looked at the challenges that Malawians are facing, we noticed that the amount of money that they do spend, we actually got the actual facts around that. And we packaged all our services around that part of affordability. In other words, what we're trying to say is Malawians will be spending primarily similar amounts of money that they've been spending before. But over and above that, they're just gaining the convenience of finding everything in one particular space or location. The other question was to do with subscription. Yes, we have products where one can subscribe. So you can choose to be subscribe and be paying on a monthly basis over a long period of time or a short period of time, depending on when death actually happens. In that way, it is very affordable because you are paying just a small amount of money on a monthly basis. But we don't stop there. What happens is also that even if you are not a subscriber, like in that sense, like a customer as a subscriber, when death happens, if you have cash, you can actually walk into a Ntuzi service center and get the service. I hope I've answered your questions. Okay. Zikomo kwambiri. Ati mawu ake ndi affordability. Komanso kuli mawu a convenience. Ndiye izi sizoti zizitipangisa kuti zilira kwambiri. Chifukwa mitengo ikhala yoluma. Ayi, mitengo yake ikhala yonena kuti Malawi atha kukwanisa. Koma chachikulu kuchosa nkhawa imene timakhala nayo pa nthawi ya zovuta. Sinkhani yabwino imeneyi. Ayi ndithu ndimenenso tikumalizira madzulo ano. That's how we wind up our special event from Mount Sochi Hotel in the city of Blantyre when we were launching Mthunzi Funeral Services. This is a special company that will offer all kinds of products to answer the queries, fears, and worries of Malawians in the funeral industry. But as we wind up, let me invite one more time Faith Musa to come and play another song. Faith Musa. Another big hand. And my next song is titled Kwano, which means home. silichedwa kuponda mungai kakale mwala oyendaenda suyanga ndere koma ukaenda usisiya pasi usasiye mulomo
usataye kulikonse ungapite samalira ukutsata jani mbuzi ya nzeru ngati mkandu kapena ngango wa nzeru ngati mbuzi dziwa kuti mdani ochenjera amaposa nzako wopusa zikavuta tazibwera kumuzi ife kuno takusowa tizamubwire kalongonda makaka ana ndolo kwanu mtengo munalaka kwanu mwananga kwanu mtengo munalaka ngakhale galu amene amanyada bakwawo wayeni kulibe mkuwe munalaka kwanu mwananga kwanu mtengo munalaka kwanu mtengo munalaka ngakhale galu amene amanyada bakwawo wayeni kulibe mkuwe munalaka. Close friends make close enemies. A stranger has nothing to gain. Choose friends wisely. Bad company corrupts good morals. It doesn't matter how strong you think you are. Mimbulu imakuja na utawa. Chitengo cha mulambe chikulire nchi. Amakwesa ndiga nkwangwa. Ndiye bangono umapita weka bangono. Sachita kukusaka bangono umalawa weka bangono. Bangono mwana wanga bangono chimoli makoma iwe bangono nzeru ya satana yo sambele ngati zikufuta iwe tazibwe tizizalima iwe kumunda tizamubwire kalongonda makaka ana ndolo kwanu mtengo munalaka kwanu mtengo munalaka ngakhale galu amene amanyada bakwa wayeni kulibe mkuwe munalaka kwanu mwananga kwanu mtengo munalaka kwanu mtengo munalaka ngakhale galu amene amanyada bakwa wayeni kulibe mkuwe munalaka. Thank you very much. And with that traditional piece from Faith Musa and the auspices of Mtunzi Funeral Services, my name is Vayana Chunga, wishing you a good night and God bless. Life happens in a flash, but memories are forever. Amai Dabambo Sobano Tieni Timasuke. Losing a loved one is a sad reality, but at least we can choose how we want to pay our last respect to them. At Ntunzi Funeral Services, we have a team of world-trained professionals to help you deliver a memorable send-off. We will give you comfort by taking care of all logistics and arrangements from the moment you notify us of your bereavement. Ntunzi Funeral Service Center in Malawi is the only funeral service provider that offers everything under one roof. Our aim is to ultimately remove the burden and stress associated with arranging a funeral of a departed loved one. Visit our service center or contact us on 0991
616-659. Ntunzi Funeral Services, your trusted comforter. Hello, That was the launch of a new company at Mount Sochi Hotel in Blantyre. Until next time, keep it times. It's about time. Thanks for watching Times News with me, Uncle Seonda, and my colleague Elita Soko. First, the headlines. President Lazarus Chakwera denies deploying Malawi Defense Force soldiers to Mozambique. Statistics confirm a rise in cases of rape and defilement in Malawi. And former Democratic Progressive Party Regional Governor Christopher Nzomerangwira discharged from hospital. We have these plus many other stories. Please do stay with us. President Lazarus Chakwera has refuted reports that he has deployed Malawi Defense Force soldiers on a peacekeeping mission to the troubled Cabo Delgado province in Mozambique. There have been reports Malawian soldiers have been deployed following an insurgency in the region. But Chakwera's executive assistant, Sean Kampondeni, has told journalists in Blantyre the reports are false. Mante Bondani reports. Kamponden says Chakwera, in his capacity as President, Commander-in-Chief and Minister of Defense, has no intention of sending troops to Mozambique. He describes circulating reports as fake and dangerous and thus called on the media to practice responsible journalism. To publish a story about an entire head of state commanding troops to go into another jurisdiction when there is no truth in the matter is not only irresponsible, it's actually quite dangerous. And so I would like to commend all of you who make a concerted effort to do proper journalism that is based on facts. The Ministry of Defense is not a closed ministry. Things of that nature can easily be settled with a simple phone call to the Principal Secretary in that ministry or any official to verify whether that is actually something that is going to happen. But to just go ahead and publish something without checking with a government official is something that can actually put all of us as a nation at risk. And the Minister of Foreign Affairs has also refuted the claims in a separate statement, saying articles which claim that President Chakwera made the commitment at the Southern African Development Community Extraordinary Organ Troika Summit in Botswana as false and aimed at defeating the spirit of the summit. The statement adds that the reports are insensitive to the security and diplomatic implications that can arise from what Minister Eisenhower Nkaka's ministry has described as careless and malicious remarks. Regarding the Republic of Mozambique, the government has said the Extraordinary Organ Troika Summit directed the finalization of a comprehensive regional response and support to the Republic of Mozambique to be considered urgently by the summit. During the briefing, Press Secretary Brian Banda also disclosed that at